Hello, my dear students. We are discussing about organic chemistry. It is a branch of chemistry in which we study about carbon and its compounds. Why a separate branch of chemistry? Because we have millions of compounds, Why a millions of compounds? Because of a special property known as catenation. So because of catenation, carbon can form covalent bond with another carbon atom to form long chains. There are three types of chains: straight chains, branched chain, and closed chain. Closed chain. And then the next thing we have learnt is hydrocarbons. The carbons of hydrogen and carbon are known as hydrocarbons. So hydrocarbons we have two types, that is open chain and closed chain hydrocarbons. In this open chain we have saturated and unsaturated. In saturated, the first member of this hydrocarbon is methane, and then saturated hydrocarbons we call as alkanes, and unsaturated we call as alkenes and alkynes. Alkenes and alkynes. Unsaturated we call as alkenes and alkynes. Alkenes and alkynes. Then we learnt about cycloalkanes. Cycloalkanes. And after that, we have discussed about heteroatoms. That is, in hydrocarbons, the element replaced or a group of elements which replaces hydrogen are referred as heteroatoms. It is in other words called as functional groups. Functional groups. In these functional groups, we discussed about alcohols, aldehydes, ketones, and carboxylic acids. Now let us discuss about chemical properties of carbon compounds. Today's topic is chemical properties of carbon compounds. Carbon compounds. The main first property is combustion. What is combustion? ಒಂದು ಪೇಪರ್ ಇದೆ ಮರಿ, ಆ ಪೇಪರ್ಗೆ ನಾವು ಬೆಂಕಿ ಇಡ್ತೀವಿ. ಆ ಬೆಂಕಿ ಇಟ್ಟಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅದು ಉರಿದು ಬೂದಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಕಪ್ಪು ಬೂದಿ ಬರುತ್ತೆ, ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಹೊಗೆ ಬರುತ್ತೆ, ಅಂಡ್ ದೆನ್ heat ಬರುತ್ತೆ. This process in which a substance combines with oxygen to release energy in the form of heat and light is known as combustion. ಅದನ್ನೇನಂತ ಕರಿತೀವಪ್ಪ? Combustion. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತನಪ್ಪ? So, what do you mean by combustion ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, then you have to write combustion is a process in which a substance combines with oxygen. A substance combines with oxygen to release heat and light. But what is combustion? Carbon and its allotropic forms. Carbon and its allotropic forms combines with oxygen to give carbon dioxide. Carbon, its allotropic forms and its compounds combines with oxygen. To give carbon dioxide along with release of heat and light. Example, C plus O2 equals CO2 plus heat and light. CH4 plus O2
equals CO2 plus H2O plus heat and light. CH3 CH2OH plus O2 equals CO2 plus H2O plus heat and light. Here I have listed three reactions. In all the three reactions, the end product will have commonly carbon dioxide, heat and light. When we burn an hydrocarbon, we'll have the end product water also. Water ಕೂಡ ನಮಗೆ ಸಿಗತ್ತೆ. ವಾಟರ್ ವೇಪರ್ಸ್. ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅಡಿಗೆ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಿರೋದೇ ಈ ಕಂಬಸ್ಟನ್ ಇಂದ ರೀ. This combustion is the only thing by which we can make cook our food. ಒಬ್ಬ ಕೇಳಿದ್ರು ಸಾರಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಡಿಗೆ ಮಾಡೋದು ಅದು ನಮ್ಮ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಅದು ಹೀಟಿಂಗ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕರೆಂಟ್ ಬಟ್ ಮಾಮೂಲಿ ನಾವು ಮಾಡ್ತಿರೋದು ಕಂಬಸ್ಟನ್. ನಿಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ಗ್ಯಾಸ್ ಸ್ಟವ್ ಇದೆ ಅಲ್ವನಪ್ಪ, ಗ್ಯಾಸ್ ಸ್ಟವ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಂಬಸ್ಟನ್ನೇ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಡೂ ಅನ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ. ಒಂದು ಕ್ಯಾಂಫರ್ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಕ್ಯಾಂಫರ್ ಎಲ್ಲಿ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಹಚ್ತಾರೆ ಸರ್? ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಮ್ಮಮ್ಮ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಹಚ್ತಾರೆ. ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್, ಅಸಿಟೋನ್ ಅಂಡ್ ನ್ಯಾಫ್ಥಲಿನ್. ಕ್ಯಾಂಫರ್ ಹಚ್ಚಿದಾಗ, ಕರ್ಪೂರ ಹಚ್ಚಿದಾಗ ಉರಿಯೊಳಗಿನ ಕರ್ಪೂರದಂತೆ ಅಂತಾರೆ ಸಿದ್ಧಲಿಂಗೇಶ್ವರ ವಚನದಲ್ಲಿ. ಕರ್ಪೂರ ಅದು ನೋಡು ಒಳಗಡೆ ಇರುತ್ತೆ, ಸ್ಮೋಕಿ ಫ್ಲೇಮ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸ್ಮೋಕಿ ಫ್ಲೇಮ್ ಯಾಕೆ ಬರುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಕಂಬಸ್ಟನ್. ಗಮನ ಇಟ್ಟು ಕೇಳ್ಕೊ, ಎಂತ ಕಂಬಸ್ಟನ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಇನ್ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಕಂಬಸ್ಟನ್. ಅದೇ ನೀನು ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಬೆಂಕಿ ಹಾಕಿದ್ರೆ ನೋ ಸ್ಮೋಕಿ ಫ್ಲೇಮ್, ನೋ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್. ಅಸಿಟೋನ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಹಚ್ಚಿದ್ರೆ ನೋ ಸ್ಮೋಕಿ ಫ್ಲೇಮ್, ನೋ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್. ನ್ಯಾಫ್ಥಲಿನ್ ಬರ್ನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ವಿ ಗೆಟ್ ಸ್ಮೋಕಿ ಫ್ಲೇಮ್ and carbon deposits. Here you can see that 4 different substances are burnt. ಮೊದಲನೇದು ಕ್ಯಾಂಫರ್, ಎರಡನೇದು ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್, the third one is acetone, the next one is naphthalene. When you burn these substances, smoky flame ಬಂದಾಗ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. Carbon will be deposited. Why carbon will be deposited? Because incomplete combustion. ಯಾರಿಗೂ ಹೇಳ್ಬೇಡಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನ. ಚಿಕ್ಕ ಮಗು ಇರುತ್ತೆ, 1 ವರ್ಷ 2 ವರ್ಷ ಮಗು, ಅದಕ್ಕೆ ನೀನು ಬಟಾಣಿ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತೀಯ, ಕಾಳು ಅದು ನುಂಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಕಾಳು ಹಂಗೆ ಬೀಳತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತನ? ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಕಾಳು ಹಾಗೆ ಬೀಳತ್ತೆ. ಓಕೆ. Why does burning of coal and charcoal do not produce ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ವಿಷಯ ನಾವು ಕಲ್ತ್ಕೊಬೇಕು. ಏನು, a flame is only produced when gaseous substances are burnt. Smoke is produced when gaseous substances are burnt. When substances are burnt. When wood or charcoal is ignited, wood ಅಥವಾ charcoal ಅನ್ನು ನಾವು ignite ಮಾಡಿದಾಗ, when wood and charcoal is ignited, the volatile substances present vaporize and burns with the flame in the beginning. ಈ ತರ ಫ್ಲೇಮ್ ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ಯಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ, ಸರ್ ಜೋಳ ಸುಡ್ತಾನಲ್ಲ ಸರ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ದೀವಿ. ನಮ್ಮೂರಲ್ಲಿ ಜಾತ್ರೆ ಆಗ್ತಾರೆ ಸರ್, ಜಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಈ ತರ ಬೆಂಕಿ ಹಾಕೊಂಡು ಅದ್ರೊಳಗಡೆ ಓಡ್ ಬರ್ತಾರೆ. ಅದ್ರೊಳಗಡೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರಮ್ಮ? ಓಡ್ ಬರ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು. ಇದ್ದಿಲು ಅಂತ ಕರಿತೀವ್ರಿ. In Kannada it is called as iddilu. In English it is called as charcoal. ಆ ಚಾರ್ಕೋಲ್ನ ನಾವು ಬೆಂಕಿ ಹಾಕಿದಾಗ ಈ ಥರನೇ ಕಾರುತ್ತೆ, ನಿಗಿ ಕೆಂಡ ಅಂತಾರೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತೇನ್ರಿ? ಓಕೆ, ಇದು ವಿಷಯ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣ. ಈಗ
ಎರಡು ಥರ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಇದೆ. ಒನ್ ಈಸ್ ಅಡಿಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಇನ್ ವಿಚ್ a reactant molecule is added to another reactant molecule is called as addition reaction. ನಾವು ಇದನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಕೆಮಿಕಲ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಅನ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡೋಣಪ್ಪ. ಕೆಮಿಕಲ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕಾರ್ಬನ್ ಕಂಬೈನ್ಸ್ ವಿತ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಟು ಫಾರ್ಮ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್. ಕಾರ್ಬನ್ ಕಂಬೈನ್ಸ್ ವಿತ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಟು ಫಾರ್ಮ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್. ಅದೇ ಥರ ಅಡಿಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ ವಿಚ್ ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಇನ್ ವಿಚ್ ಎ ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಈಸ್ ಆಡೆಡ್ ಟು ಅನದರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತನಿಯಾ? reactant molecule ಬರ್ಕೋ. What do you mean by addition reaction? A reaction in which a reactant molecule is added to another reactant molecule. A reaction in which a reactant molecule is added to another reactant molecule is called addition reaction. A reaction in which a reactant molecule is added to another reactant molecule is called addition reaction. Example, hydrogen is added across double bond of ethene. Hydrogen is added across double bond of ethene in presence of catalyst such as nickel, palladium or platinum to give saturated hydrocarbon. ನೋಡಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋ. ಒಂದು ಅನ್ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್ ಹೈಡ್ರೋಕಾರ್ಬನ್ಗೆ ನಾವು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅನ್ನು ಆಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಒಂದು ಅನ್ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್ ಹೈಡ್ರೋಕಾರ್ಬನ್ ಈಥೀನ್ C2H4, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು 2 ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆಟಮ್ನ ಆಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಯಾಕೆ? ನಮಗೆ C2 CnH2n +2 2 2s are 4 +2 6 ಬರಬೇಕು. ಸೊ CnH2n ಇತ್ತು, ಅದು ಈಥೀನ್. CnH2n ಅಂದರೆ 2 2s are 4 C2H4 ಇತ್ತು. ಆ C2H4ಗೆ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, we add 2 hydrogen atoms to make saturated hydrocarbon. This is an addition reaction. ಇದನ್ನೇನಂತ ಕರಿತೀವಪ್ಪ? addition reaction. ಇಲ್ಲಿ nickel, palladium or platinum are used as catalysts. ನಾವು ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೀವಿ, ಯಾವಾಗ ಹಿಂದೆ ಕೆಮಿಕಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಪಾಠ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೇಳಿದ್ವಿ ಕೆಟಲಿಸ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ. Catalyst is a substances which enhances the rate of chemical reaction without undergoing any change. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತೇನ್ರಿ? Catalyst is a substances which enhances rate of chemical increase ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ catalyst ಅಂತೀವಿ, ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಂತೀವಿ, ನೆಗೆಟಿವ್ catalyst. ಸೊ catalyst is a substance. ನಾವು ಟೀಚರ್ಗಳಿದ್ದಂಗೆ ವಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಯುವರ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಎಬಿಲಿಟಿ. ನಿಮ್ಮ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಎಬಿಲಿಟಿನ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಯಾವಾಗ ನಾವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ರೆ, ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗೋಂಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ರೆ we increase your learning ability. Otherwise ನೀವು ಸಿಕ್ತಾಗಲೇ ಓದಕ್ಕೇನೋ ರೋಗ ನಿನ್ಗೆಲೆ, ನಿನ್ನ ಮುಖ ನೋಡೋ ಹೆಂಗಿದ್ಯಾ ಲೇ ಅಯೋಗ್ಯ ಅಂತ ಬೈತಾ ಇದ್ರೆ ಅವಾಗ ನೀವು ವಾ ಇವನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಬೇಡ, ಇವನ್ ಸವಾಸನ ಬೇಡ ಅಂತ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್, ಬಟ್ ವಿ ನೆವರ್ ಅಂಡರ್ಗೋ ಎನಿ ಚೇಂಜ್. ಈಗ ತಮಗೆ ಕೆಟಲಿಸ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ನೀಟಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಕೆಟಲಿಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಎ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸಸ್ ವಿಚ್ increases rate of chemical reaction without undergoing any
chemical change, any chemical change. So addition reaction artha aitappa, it is a reaction in which a reactant molecule is added to another reactant molecule, is added to another reactant molecule. So addition of hydrogen to alkenes to make it alcones is known as hydrogenation. ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? Hydrogenation. Hydrogenation ಅಲ್ಲಿ alkene will be converted into alkane. So what do you mean by hydrogenation? Addition of hydrogen to alkenes to convert it into alkanes is known as hydrogenation. Is known as hydrogenation. ಏನಂತ ಕರಿತೀವಪ್ಪ ಅದನ್ನ? Hydrogenation. C double bond Cr nickel equals CHRRR. Conversion of alkenes into alkanes by hydrogenation. What is hydrogenation? ತಾವು ಗಮನಿಸ್ಬೋದು, ಎರಡು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅನ್ನು ಆಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಸಿ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಆರ್ ಆರ್ ಇರೋ ಕಡೆಗೆ ನಿಕ್ಕಲ್ ಕೆಟಲಿಸ್ಟ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು it will be added. This is known as hydrogenation. ಇಲ್ಲಿ addition reaction ಅನ್ನೋ ವಿಷಯ ಓದ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಏನು ಓದ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀವಪ್ಪ? Addition reaction ಅನ್ನೋ ವಿಷಯ ಕಲ್ತ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀವಿ. It is a reaction in which a molecule, reactant molecule, is added to another reactant molecule. A reactant molecule is added to another reactant molecule. Another reactant molecule. For example, the ಗಮನಿಸಬಹುದು left side double bond ಇದೆ. Double bond ಇದ್ರೆ ಏನಂತೀವಿ? ಆಲ್ಕೀನ್. ಸಿಂಗಲ್ ಬಾಂಡ್ ಬಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಆಲ್ಕೇನ್ಸ್. ಸಿಂಗಲ್ ಬಾಂಡ್ ಬಂದ್ರೆ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? alkanes. This process of conversion of an alkenes into alkanes by adding addition hydrogen is known as hydrogenation. Adanenta karitivamma? Hydrogenation. It is called as hydrogenation. Hydrogenation. ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ತಮಗೊಂದು ವಿಷಯ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಹೈಡ್ರೋಜನೇಷನ್ ಏನಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ತೀವಪ್ಪ ಅಂದರೆ, to convert unsaturated fatty acids into saturated fatty acids. Saturated fatty acids. Saturated fatty acids. ನೋಡು, ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಫ್ಯಾಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಆಯಿಲ್ಸ್ ಅಂತ ಎರಡಿದೆ. ಆಗಾಗ ನಾವು ಫ್ಯಾಟ್ ದಪ್ಪ ಅಂತೀವಿ, ಆಯಿಲ್ ಅಂದರೆ ಎಣ್ಣೆ. Fats and oils. Fats are saturated. Fats are saturated. Oils are unsaturated. ಈಗ ತಮಗೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಫ್ಯಾಟ್ಸ್ಗೆ ನಾನು ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಗಿವ್ ದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಫ್ ಘೀ, ತುಪ್ಪ ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್. ಅದೇ ಕಡಲೆಕಾಯಿ ಎಣ್ಣೆ ಇದೆಲ್ಲ, ಅದು ಅನ್ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್. ದೇ ಆರ್ ಸಾಲಿಡ್ಸ್ ಅಟ್ ರೂಮ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್. They are liquids at room temperature. They are chemically inactive. They are chemically reactive. They are digested slowly. They are digested fast. They have longer shelf life. They have short shelf life. It is easy to transport. It is difficult to transport. ಅದು ಎರಡಕ್ಕೂ ಬಿಟ್ಬಿಡು ಅನ್ಕೋಣ. ಈಸಿ ಟು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್, ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಟು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಅಂದರೆ ತುಪ್ಪ ತರಬೇಕಾದ್ರೂ ಬಾಟಲ್ ತುಂಬಿಕೊಂಡೇ ತರಬೇಕು. ಕಡಲೆಕಾಯಿ ತರಬೇಕಾದ್ರೂ ಬಾಟಲ್ ತುಂಬಿಕೊಂಡೇ ತರಬೇಕು. ಅದನ್ನು ಒತ್ಕೊಂಡೇ ಬರಬೇಕು, ಇದನ್ನು ಒತ್ಕೊಂಡೇ ಬರಬೇಕು. ಏನು ಮಾಡುವುದು? ಒನ್ ಥಿಂಗ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ಒಂದು ಊರಿಂದ ಪೈಪ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನೊಂದು ಊರಿಗೆ ಬಿಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ. ಫ್ಯಾಟ್ಸ್ ಆರ್ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್. ಫ್ಯಾಟ್. ಆಯಿಲ್ಸ್ ಆರ್ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಅನ್ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್. Fats, they are solids at room temperature. Room temperature. Best examples fatty ನಾವು ಇದು ಬೆಣ್ಣೆ ಕದ್ದ. ಆಮೇಲೆ they are liquids at room temperature. They are chemically inactive. They are chemically reactive.
that digested slowly, they are digested fast, they have longer shelf life. Shelf life ಅಂದರೆ ತುಂಬ ದಿನ. ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಿನ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಗೋಡಂಬಿ ತರ್ತೀವಿ. ಎಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಸರ್ ಗೋಡಂಬಿ? ಅದೇ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಹಾಕಿರ್ತಲ್ಲ, ಇದು ಸ್ವೀಟ್ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಗೋಡಂಬಿ, ಆಯ್ತಾ? ಆಮೇಲೆ ಡ್ರೈ ಗ್ರೇಪ್ಸ್ ತರ್ತೀವಿ, ಒಣ ದ್ರಾಕ್ಷಿ, ಕೇಸರಿ ಬಾತ್ ಹಾಕಿರ್ತಲ್ಲ ಅದು. ಅದೇ ಮಾಮೂಲಿ ದ್ರಾಕ್ಷಿ ತರ್ತೀವಿ, ಯಾವ್ದೇಳು? ಗ್ರೇಪ್ಸ್. ಗ್ರೇಪ್ಸ್ನ ನಾವು ಒಂದು ವಾರ ಇಟ್ಕೋಬೋದು. ಆದರೆ ಡ್ರೈ ಗ್ರೇಪ್ಸ್ನ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕೀಪ್ ಇಟ್ ಫಾರ್ ಮೆನಿ ಇಯರ್ಸ್. ಅದನ್ನು ಶೆಲ್ಫ್ ಲೈಫ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಹೌ ಮೆನಿ ಡೇಸ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ರಿಮೈನ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಶೆಲ್ಫ್ ಲೈಫ್. ಅದನ್ನೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಶೆಲ್ಫ್ ಲೈಫ್. ಈ ಫ್ಯಾಟ್ಸ್ಗೆ ಏನಿದೆ? ಲಾಂಗರ್ ಶೆಲ್ಫ್ ಲೈಫ್ ಇದೆ. ಫ್ಯಾಟ್ಸ್ಗೆ ಏನಿದೆ? ಲಾಂಗರ್ ಶೆಲ್ಫ್ ಲೈಫ್ ಇದೆ. ಅದೇ ಈ ಆಯಿಲ್ಸ್ಗೆ ಏನಿದೆ? ಶಾರ್ಟರ್ ಶೆಲ್ಫ್ ಲೈಫ್. ನಮಗೆ ಶೆಲ್ಫ್ ಲೈಫ್ ಅನ್ನೋದು ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಯಾವುದು? ಅದೇ ಎಷ್ಟು ದಿನ ಅದಿರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಶೆಲ್ಫ್ ಲೈಫ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ಇದನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅನ್ಕೊಳೋಣ. ಅನ್ಕೊಳೋದು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕೋಸ್ಕರ. The reaction in which one or more molecules of hydrogen atoms of a hydrocarbon is replaced by some other atom. Addition reaction ಎಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ? We add hydrogen atom. ಏನನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆಟಮ್ ಅನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಬೇರೆ ಕಳಿಸ್ತೀವಿ. The reaction in which one or more hydrogen atoms of a hydrocarbon are replaced by some other atom is called substitution reaction. Substitute ಮಾಡು ಅಂತೀವಲ್ಲ ಮ್ಯಾಥಮ್ಯಾಟಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಈಗ x is equals to 2 ಅಂತ ಬರ್ತದೆ. ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟಿಂಗ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ x ಅಂತೀವಿ. ಅವಾಗ x ಬದಲು ಏನು ಬರೀತೀವಿ? 2 ಬರಿತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಬದಲು ಇನ್ನೊಂದು ಆಟಮ್ನ ಹಾಕ್ತೀವಿ. ನೋಡು, ಮ್ಯಾಥಮ್ಯಾಟಿಕ್ಸ್, ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ, ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಎಲ್ಲ ಒಂದೇನೇನೆ. ದೇ ನೇಮ್ಸ್ ಆರ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್. ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಅನ್ನೋ ಪದನ ಎಲ್ಲಿ ಯೂಸ್? ಕ್ರಿಕೆಟಲ್ಲಿ ಇದೆಯಲ್ಲ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್. ಈಗ ಅವನ್ಯಾರು ಒಬ್ಬ ಧೋನಿ ಆಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ, ಅವನಿಗೆ ಕಾಲು ಉಣುಕ್ಬಿಡ್ತೈತೆ, ಆಗ ಅವ್ನ ಬದಲು ಇನ್ನೊಬ್ಬನಲ್ಲಿ ಕಳಿಸ್ತೀವಲ್ಲ, ದಟ್ ಈಸ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತೇನ್ರಿ? ಎಲ್ಲ ನೋಡ್ತಿರ್ತೀರ ನೀವು. ಅದ್ಯಾವುದೋ 2020 ಮ್ಯಾಚ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲಪ್ಪ, ಜನ ಇಲ್ದಲೆ ಬರೀ ದುಡ್ಡುಗೋಸ್ಕರ ಆಡ್ತಿರೋ ಮ್ಯಾಚ್. ಅದು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಂದರೆ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಂದರೆ ಡೋಂಟ್ ರೈಟ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ವಾಟ್ ಯು ಮೀನ್ ಬೈ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಇನ್ ವಿಚ್ ಧೋನಿ ಈಸ್ ರೀಪ್ಲೇಸ್ಡ್ ಅಂತ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟಿಯ. ಸೊ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಈಸ್ ರೀಪ್ಲೇಸ್ಡ್. Hydrogen is replaced by some other atom or molecule is called substitution reaction. Substitution reaction is a reaction in which hydrogen is replaced by some other atom or molecule. Some other molecule or atom. ಈಗ ನಮಗೆ ಬಟರು ಇದೆ, ಕುಕ್ಕಿಂಗ್ ಆಯಿಲು ಇದೆಯಪ್ಪ. ಇದು ಕುಕ್ಕಿಂಗ್ ಆಯಿಲು, ಇದು ಬಟರ್ ಅಂತ ಹೆಂಗೆ ಕಂಡುಹಿಡಿತ್ಯಾ ಸರ್? ಬಾಯಿಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನೋಡ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ಸರ್, ಟೇಸ್ಟ್ ನೋಡ್ತೀವಿ ಸರ್. ಬಟರ್ ಅಂದರೆ ಬೆಣ್ಣೆ ಇದ್ದಂಗೆ ಇರುತ್ತೆ ಸರ್, ಕುಕ್ಕಿಂಗ್ ಆಯಿಲ್ ಅಂದರೆ ಎಣ್ಣೆ ಇದ್ದಂಗೆ ಇರುತ್ತೆ. ಅದು ಕರೆಕ್ಟ್. ಬಟರ್ ಅಂದರೆ ಬೆಣ್ಣೆ ಇದ್ದಂಗೆ ಇರುತ್ತೆ, ಇದು ಕುಕ್ಕಿಂಗ್ ಆಯಿಲ್ ಅಂದರೆ ಎಣ್ಣೆ ಇದ್ದಂಗೆ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಡಾಲ್ಡಾ ಅಂತ ಒಂದು ಬರುತ್ತೆ, ಅದು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನಿನಗೆ ಬಟರ್ ಥರನೇ ಕಾಣುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಬಟರ್ ಅಲ್ಲ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತೇನ್ರಿ? ಸೊ ಒಂದು ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಡೋಣ, ಬರ್ಕೋ. ಗಿವ್ ಎ ಟೆಸ್ಟ್ ದಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಯೂಸ್ ಟು ಡಿಫರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಕೆಮಿಕಲಿ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಬಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕುಕ್ಕಿಂಗ್ ಆಯಿಲ್. ಬಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕುಕ್ಕಿಂಗ್ ಆಯಿಲ್. ಈಗ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಬಟರ್ ಕಂಟೈನ್ಸ್ ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್. ಬಟರ್ ಏನು? Saturated compound, while cooking oil contains unsaturated compounds.
So unsaturated compounds are oxidized by alkaline potassium permanganate KMnO4 with disappearance of its pink color. When cooking oil is treated with few drops of alkaline KMnO4, pink color of KMnO4 disappears. The pink color does not disappear. ತಾವು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಕತೆ ಬರಿಬೇಡಿ. ಏನು ಬರಿಬೇಕು ಅಂದರೆ take the sample, add few drops of alkaline KMnO4. If pink color disappears, the given sample is cooking oil. If pink color does not disappear, the given sample is butter. ಓಕೆನಪ್ಪ, ಇದೆಲ್ಲ ಸುಮ್ಮನೆ ಕತೆ ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರೋದು. ಏನು, ಬಟರ್ ಕಂಟೈನ್ಸ್ ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್, ಕುಕಿಂಗ್ ಆಯಿಲ್ ಕಂಟೈನ್ಸ್ ಅನ್ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್. ಓಕೆ, so unsaturated compounds are oxidized by alkaline KMnO4. Oxidized by KMnO4 is the principle, ಅದೇನು ಬರಿಬೇಡ, ಬಟ್ ಇದನ್ನು ಬರಿಬೇಕು. When cooking oil is treated with few drops of alkaline KMnO4, pink color of KMnO4 disappears. Simple ಆಗಿ, ಇನ್ನೂ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಬರೆಯುವ. Take the sample and add few drops of alkaline KMnO4. Alkaline KMnO4. Pink color disappears. It is oil. If the pink color does not disappear, it is butter. It is butter. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾನಪ್ಪ? ಸೊ ಬಟರ್, ಬೆಣ್ಣೆ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೊಂದನ್ನು ಕೊಟ್ಟಾಗ ನೀನು ಆಲ್ಕಲೈನ್ KMnO4ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡು. ಪಿಂಕ್ ಕಲರ್ ಡಿಸಪಿಯರ್ ಆದರೆ ಅದು ಎಣ್ಣೆ, ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಬೆಣ್ಣೆ, ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಬೆಣ್ಣೆ. ನೋಡಿ, ಅಲ್ಲಿರೋದೊಂದಷ್ಟುದ್ದ ಕತೆಗೆ ನಾವು ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ಟೆಸ್ಟ್ ಟ್ಯೂಬಲ್ಲಿ ತಗೊಳ್ಳೋಣ, ಆಲ್ಕಲೈನ್ KMnO4ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡೋಣ, ಪಿಂಕ್ ಕಲರ್ ಡಿಸಪಿಯರ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಓಹ್ ಎಣ್ಣೆ ರೀ, ಡಿಸಪಿಯರ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಬೆಣ್ಣೆ ರೀ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಎಣ್ಣೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಬೆಣ್ಣೆ. ಓಕೆ ಓಕೆ next, how do you convert ethanol into ethanoic acid? How do you convert ethanol into ethanoic acid? The conversion of ethanol to ethanoic acid involves addition of oxygen to ethanol. It is an oxidation reaction. ಎಲ್ಲಿ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡ್ವಿದ್ವಿ ನಾವು? Oxidation is a chemical reaction in which oxygen will be added. ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಅನ್ನು ಆಡ್ ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಗೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಎಥೆನಾಲ್ ಅಂದ್ರೇನು? CH3CH2OH. CH3CH2OH. So in presence of sulfuric acid, if you pass oxygen, then it will become ethanoic acid. Ethanoic acid. First ethanol ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಎಥೆನಾಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದೆ, ಎಥೆನಾಲ್ ಅನ್ನೋದು ಎಥೆನಾಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. and further continuation we get ethanoic acid. The conversion of ethanol to ethanoic acid involves the addition of oxygen to ethanol. It is an oxidation reaction.
reaction. ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಇದನ್ನ addition reaction ಗೂ ಸೇರಿಸ್ಕೋಬಹುದು. ಏನಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸ್ಕೋಬೋದಪ್ಪ? Addition reaction, the conversion of ethanol to ethanoic acid involves the oxidation of oxygen to ethanol. It is an oxidation reaction. CH3CH2OH. ಸೊ ನಾವು ಯಾವಾಗ ಆಕ್ಸಿಜನ್ನನ್ನು ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ವಿ ಗೆಟ್ CH3CHO. We get CH3CHO. On further oxidation, we get CH3COOH, that is ethanoic acid. ಎಂತ ಆಸಿಡ್ ಬರ್ತಪ್ಪ? Ethanoic acid. The first stage of the reaction, ethanol to ethanol. Ethanol to ethanol. Ethanol will become ethanoic acid. Ethanoic acid. Ethanoic acid. So this is an oxidation reaction. So give an example for oxidation reaction. Andre now idan baribekagutte. Give an example for oxidation reaction. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದು ವೆಲ್ಡಿಂಗ್ ನೋಡಿದ್ದೀವಿ. ಏನು ನೋಡಿದ್ದೀವಿ? ವೆಲ್ಡಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಎರಡು ಕಬ್ಬಿಣದ ಪೀಸ್ಗಳನ್ನ ಮಧ್ಯ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ಅವನೊಂದು ಕಡ್ಡಿ ಥರ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹಿಂಗೆ ಟ್ರರ್ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತಾರೆ. ಅದು ವೆಲ್ಡಿಂಗ್. ನಾವೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರೋದು ವೆಡ್ಡಿಂಗ್. ನಿನ್ನೆ ಒಂದು ಜೋಕ್ ಹೇಳ್ರಿ ಯಾರೋ ಒಬ್ರು FM ರೇಡಿಯೋಲಿ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ವೆಲ್ಡಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಅಂತ. ಸೊ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳಿದೆ. ಇನ್ ವೆಲ್ಡಿಂಗ್ first we see the spark and the permanent bonding will be there. In wedding, first bonding and then spark ಅಂತ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತದು. ಇದು ಏನಂದರೆ ಅಡಲ್ಟ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ ಜೋಕ್ಸ್, ದೊಡ್ಡವ್ರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ, ನಿಮಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅರ್ಥ ಆಗೋದು ಕಷ್ಟ. ಆಯಿತು, ಏನೋ ಜ್ಞಾಪಕ ಬಂತು ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡು, ಎ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಥಿಲಿನ್ ಆರ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಫಾರ್ ವೆಲ್ಡಿಂಗ್. Can you tell why ethane and air is not used? A mixture of ethane, oxygen and ethane is used for welding. Can you tell why a mixture of ethane and iron is not used? So when ethane is burnt in air, it gives a sooty flame. It gives a sooty flame. Already I have told you, where sooty flame is there, it is incomplete combustion. Enta combustion antiyappa? Incomplete combustion. So if ethane is burnt with oxygen, it gives a clean flame. It gives a clean flame with temperature of 3000 degrees centigrade. 3000 degree centigrade. This oxyacetylene flame is used for welding. It is not possible to attain such high temperature without mixing oxygen. Hence a mixture of ethane and air is not used. So this question ಏನು ಕೇಳ್ಬೋದು ನಾವು? Why oxyacetylene flame is used for welding, not air is used. So acetylene jotege ethane is also called as acetylene. Acetylene flame nalli navu why we never use air? Air anna use madidaga we will have incomplete combustion. Incomplete combustion agi heat kadme barutte. Incomplete combustion alli amount of heat released will be less. To welding ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಕಬ್ಬಿಣನ ಕರಗಿಸ್ಬೇಕ್ರಿ. ಕಬ್ಬಿಣ ಕರಗಿಸಕ್ಕೆ we need higher temperature. That is, if oxygen and acetylene will combine,
we get high amount of heat to a maximum of 3000 degrees centigrade. Therefore, we use oxyacetylene flame, not ಏರ್ ಏರನ್ನು ಬಳಸೋಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ವೆಲ್ಡಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ವೈ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಈಸ್ ಮಿಕ್ಸ್ಡ್ ವಿತ್ ಇಥೈನ್, why oxygen is mixed with ethine, not air ಅಂದಾಗ ನೀನು ಕೇಳ್ಬೋದು ನೋಡು, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆಕ್ಸಿಅಸಿಟಲಿನ್ ವೆಲ್ಡಿಂಗ್. ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಹತ್ರ ವೆಲ್ಡಿಂಗ್ ಶಾಪ್ ಇರುತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ, ಅದು ಎಲ್ಲೋ ಕಲರ್ ಫ್ಲೇಮ್ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತೇನೋ? ಗೊತ್ತಾಯ್ತಪ್ಪ? ಇದನ್ನೇ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಆಕ್ಸಿ ಅಸಿಟಲೀನ್ ವೆಲ್ಡಿಂಗ್. ಆಕ್ಸಿಅಸಿಟಲೀನ್ ವೆಲ್ಡಿಂಗ್, ಆಕ್ಸಿಅಸಿಟಲೀನ್ ವೆಲ್ಡಿಂಗ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, what are the uses of ethanol? What are the uses of ethanol? Ethanol is a good solvent. ಏನು ಸರ್ ಇದು ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಅಂದರೆ? Solvent is a substance in which a solute disappears. Solvent is a substance in which a solute disappears. So, this mixture of solute and solvent is known as solution. ನೋಡಿ, ಈಗ ನನಗೊಂದು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಬಂದಿದೆ. ಈ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ನಲ್ಲಿ ವಾಟರ್ಗೆ ಏನು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ? ಶುಗರ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ವಾಟರ್ಗೆ ಏನು ಹಾಕಿದಾರಪ್ಪ? ಶುಗರ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಆಯಿತು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತೇನೋ? ಸೊ ಎಥನಾಲ್ ಇಸ್ ಅ ಗುಡ್ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಎಥನಾಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಕರಗತ್ತೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಆಕ್ಟಿವ್ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯಂಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲಿಕ್ ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್. ಎಣ್ಣೆ ಹೊಡೆಯೋದು ಅಂತಾರೆ ಒಬ್ಬರು, ಅದು ರಾತ್ರಿ ಸಾಯಂಕಾಲ ಆದಮೇಲೆ. ಕೆಲವರು ಮಧ್ಯಾಹ್ನನೇ ತಗೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಕೆಲವರು ಬಾಗಿಲು ತೆಗಿಯೋದಕ್ಕೆ ಕಾಯ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತೇನಪ್ಪ? ಆಲ್ಕೋಹಾಲಿಕ್ ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಎಥನಾಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ಏನಿರುತ್ತಮ್ಮ? ಎಥನಾಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ಹಂಗಾರೆ ಸರ್ ಬರೀ ಅಲ್ಲೇ ಇರಲ್ಲ ಸರ್, ಕಾಫ್ ಸಿರಪ್ಪಲ್ಲೂ ಇರುತ್ತೆ. ಎಂಥರಲ್ಲಿರುತ್ತೆ? ಕಾಫ್ ಸಿರಪ್. ಕಾಫ್ ಸಿರಪ್ಪಲ್ಲಿ ಯಾಕಪ್ಪ ನಾವು ಈ ಆಲ್ಕೋಹಾಲನ್ನು ಬಳಸ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ, ನಮಗೆ ಒಂಚೂರು ನಿದ್ದೆ ಬಂದಂಗಾದರೆ ಕೆಮ್ಮು ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಟೈಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅದನ್ನು. ಈ ವೈ ವಿ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಆಲ್ಕೋಹಾಲಿಕ್ ಅಂದರೆ, ಕುಡ್ದೋರು ನೋಡಿದ್ಯಾ ಏನ್ ಗುರು ಸಮಾಚಾರ ಅಂತಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ಮಾತಾಡೋಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋದೊಂದು ಹೇಳೋದೊಂದು. ಸೊ ಹಿಂಗಾಗಿ ಕುಡುಕರು ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಕುಡುಕರಿಗೆ ಗಾಡಿ ಕೊಡಬಾರ್ದು. ಮೊದಲನೇದು ಕುಡಿಯೋದು ಕಲಿಬಾರ್ದು. ಸೊ ಕುಡಿಯೋದು ಯಾಕೆ ಕಲಿಬಾರ್ದು ಅಂದರೆ, ಒಂದು ದುಡ್ಡು ಹಾಳಾಗತ್ತೆ, ಹೆಲ್ತ್ ಹಾಳಾಗತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ ಪೀಪಲ್ ವಿಲ್ ಲುಕ್ ಲೈಕ್ ಏ ಕುಡ್ತು ನನ್ನ ಮಗರಿ ಅಂತ ನಿಮ್ಮ ಮಾತಿಗೆ ಕೇಳಲ್ಲ. ಓಕೆ ನೋಡಿ, ಎಥೆನಾಲ್ ಈಸ್ ಅ ಗುಡ್ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್. It is used in medicines such as tincture, iodine, cough syrups and many tonics. ಅಂತ ಟಾನಿಕಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದನ್ನ ನೀನು ಟಾನಿಕ್ ಹಾಕೋದ್ರ ಬದಲು should not have that habit. So 100% of ethanol is called absolute alcohol. 100% of ethanol is called as absolute alcohol. ಸೊ ಈಥೈಲ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್, ಆಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಹೌ ಡಸ್ ಸೋಡಿಯಂ ರಿಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ವಿತ್ ಎಥೆನಾಯಿಕ್ ಆಸಿಡ್? ಅಥವಾ ಹೌ ಡಸ್ ಸೋಡಿಯಂ ರಿಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ವಿತ್ ಎಥೆನಾಲ್ ಅಂತ ಬರ್ಕೊಂಬಿಡು. ಹೌ ಡಸ್ ಸೋಡಿಯಂ ರಿಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ವಿತ್ ಎಥೆನಾಲ್? ಎಥೆನಾಲ್ ರಿಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ವಿತ್ ಸೋಡಿಯಂ ಟು ಫಾರ್ಮ್ sodium ethoxide and hydrogen. Ethanol reacts with sodium to form sodium ethoxide and hydrogen. Sodium ethoxide and hydrogen. 2Na plus 2CH3CH2OH give rise to 2CH3CH2O Na plus H2. Na plus H2, sodium ethoxide.
sodium ethoxide. Ethanol reacts with sodium to form sodium ethoxide. Sodium ethoxide and hydrogen. Sodium ethoxide and hydrogen. Ethanol reacts with sodium to form sodium ethoxide and hydrogen. 2Na plus 2CH3 CH2OH give rise to 2CH3 CH2O Na plus H2, that is sodium ethoxide. Sodium ethoxide. Next question. What is the role of sulfuric acid in manufacture of ethene? What is the role of sulfuric acid in manufacture of ethene? Sulfuric acid remove water from ethanoic from ethanoic sulfuric acid industrial denaturated alcohol. Denaturated alcohol. What is the role of sulfuric acid? Sulfuric acid. What is the role of sulfuric acid in the manufacture of ethene? In manufacture of ethene. In manufacture of ethene. Sulfuric acid removes water from ethanol. Ethanol during the manufacture of ethene. Sulfuric acid removes water from ethanol during manufacture of ethene. Manufacture of ethene. During manufacture of ethene. Okay. What do you mean by denaturated alcohol? Alcohol which is made unfit for drinking is called as denaturated alcohol. Alcohol which is made unfit for drinking is known as denaturated alcohol. So, to prevent the misuse of ethanol produced for industrial use, it is made unfit for drinking by adding poisonous substances like methanol to it. ಈಗ ಇದು ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನಾವು ಕಬ್ಬು ಇದೆ ರೀ ಕಬ್ಬು ಇನ್ ಶುಗರ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರೀಸಲ್ಲಿ ಶುಗರ್ನ ಕ್ರಷ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ವೆನ್ ವಿ ಕ್ರಷ್ ಶುಗರ್ ಕೇನ್ ಆ ಜ್ಯೂಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಜ್ಯೂಸ್ನ ಹಂಗೆ ಇಟ್ಟರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ದಟ್ ಅಂಡರ್ಗೋಸ್ ಫರ್ಮೆಂಟೇಷನ್. ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ, ಫರ್ಮೆಂಟೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಫರ್ಮೆಂಟೇಷನ್ ಆದಾಗ ಎಥೆನಾಲ್ ಬರುತ್ತೆ. ಏನು ಬರುತ್ತೆ? ಎಥೆನಾಲ್.
ಈಗ ನಾವು ತಗೊಂಬಂದು ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಅದನ್ನೇ ಇಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಆಗಾಗ ಒಂಚೂರು ಚೂರು ಒಂದು 90 ಹಾಕೋತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅದಕ್ಕೆ ವಿ ಆ್ಯಡ್ ಮೆಥನಾಲ್ ಟು ಇಟ್. ಆ ಮೆಥನಾಲ್ ಇದ್ರೆ ಅದು ಡಿನ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ನ ಅವರು ಕುಡಿಯಲ್ಲ. ಇಟ್ಸ್ ಮೇಡ್ ಅನ್ಫಿಟ್, ಇಟ್ಸ್ ಮೇಡ್ ಅನ್ಫಿಟ್ ಫಾರ್ ಡ್ರಿಂಕಿಂಗ್. ಅದನ್ನು ಕುಡಿಯೋಕೆ ಅನ್ಫಿಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಹೆಂಗೆ? ಆ್ಯಡಿಂಗ್ ಮೆಥನಾಲ್. ನೋಡು, ಇಂಟೇಕ್ ಆಫ್ ಮೆಥನಾಲ್ ಇನ್ ವೆರಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಸ್ ಡೆತ್. Methanol is oxidized to methanol in the liver. Methanol is oxidized to methanol in the liver. Methanol reacts rapidly with the components of cells. It causes the protoplasm to get coagulated. In much the same way an egg is coagulated by cooking, methanol also affects the optic nerve, causing blindness. ಈ ಕಳ್ಬಡ್ಡಿ ಕುಡಿದು ಸತ್ತೋದ್ರು ಅಂತ ಒಂದು ಬರೋದು ಅವಾಗವಾಗ. ಇದೇನಪ್ಪ ಕಳ್ಬಡ್ಡಿ ಅಂದರೆ ಈ ಡಿಸ್ಟಿಲರೀಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲಪ್ಪ, ಕೋಡೆಸ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಜಾನ್ ಡಿಸ್ಟಿಲರೀಸ್ ಆಗ್ಬೋದು, ದೇ ಯೂಸ್ ಎಥೆನಾಲ್. ಆ ಎಥೆನಾಲನ್ನು ಬಳಸ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರು ನಿಮಗೆ ರಮ್ಮು, ವಿಸ್ಕಿ, ಜಿನ್ನು ಅನ್ನೋವೆಲ್ಲ ನೇಮ್ಗಳು ಕೊಟ್ಟು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದ್ರ ಬದಲು ಇವ್ರೇನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕೆಲವರು, ಅವರೇನೇನೆ ಈ ಕೊಳ್ತೋಗಿರೋ ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಫರ್ಮೆಂಟೇಷನ್ ಮಾಡಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಮಾರ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲಿ? ಅನ್ಲೈಸೆನ್ಸ್ಡ್ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್. ಈ ಅನ್ಲೈಸೆನ್ಸ್ಡ್ ಸೆಲ್ಲಿಂಗಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ಸತಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಹಿಂಗಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ನೋಡಿ, ಇಂಟೇಕ್ ಆಫ್ ಮೆಥನಾಲ್ ಇಸ್ ಇನ್ ವೆರಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಸ್ ಡೆತ್. ಸತ್ತೋಗ್ತೀವಿ. Methanol is oxidized to methanol in the liver. Methanol reacts rapidly with the components of cell. It causes the protoplasm to get coagulation. Coagulation is the locking. In much the same way an egg is coagulated by cooking, methanol also affects the optic nerve, causing blindness. ಕಣ್ಣು ಕಾಣಲ್ಲ ಕೆಲವ್ರಿಗೆ, ಕುಡಿದು ಕಣ್ಣೇ ಕಾಣಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಹಂಗಾಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ವಿನೆಗಾರ್ ಅಂತ ಒಂದಿದೆ. 5 to 8% ಆಫ್ ಅಸಿಡಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಇನ್ ವಾಟರ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ವಿನೆಗಾರ್. ವಿನೆಗಾರ್ ಎಲ್ಲಿ ಬಳಸ್ತೀವಿ? ಗೋಬಿ ಮಂಚೂರಿ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ. ವಿನೆಗಾರ್ನ ಏನಕ್ಕೆ ಬಳಸ್ಕೊತೀವಪ್ಪ ನಾವು? ಗೋಬಿ ಮಂಚೂರಿ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬಳಸ್ತೀವಿ, ಫ್ರೈಡ್ ರೈಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬಳಸ್ತೀವಿ. ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಗಮ್ ಅಂತ ಸ್ಮೆಲ್ ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ದಟ್ ಗಮ್ ಸ್ಮೆಲ್ ಈಸ್ ಡ್ಯೂ ಟು ವಿನೆಗಾರ್. ನೋಡ್ರಿ, ಅದೇ ಇದು ಅಸಿಟಿಕ್ ಆಸಿಡ್ನ ಗಬ್ಬು ಸ್ಮೆಲ್. ಎಣ್ಣೆ ಹೊಡೆದ್ರೆ ಚೂರು 5 to 8% ಹಾಕೊಂಡು ಹೊಡೆದ್ರೆ ಅದು ವಿನೆಗಾರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ವಿನೆಗಾರ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ವೈಡ್ಲಿ ಆಸ್ ಎ ಪ್ರಿಸರ್ವೇಟಿವ್ ಫಾರ್ ಪಿಕಲ್ಸ್. ಪಿಕಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ವಿನೆಗಾರ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ವಿ ಯೂಸ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಎ ಪ್ರಿಸರ್ವೇಟಿವ್. ವಿ ಯೂಸ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಎ ಪ್ರಿಸರ್ವೇಟಿವ್. ಆ ವಿನೆಗಾರ್ನ ಏನಾಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು? ವಿ ಯೂಸ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಎ ಪ್ರಿಸರ್ವೇಟಿವ್. ಸೊ ವಿನೆಗಾರ್ನ ಪ್ರಿಸರ್ವೇಟಿವ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಮತ್ತೊಂದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ವಿನೆಗಾರ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಆ ವಿನೆಗಾರಲ್ಲಿ ನಾವು ಆನಿಯನ್ ನೆನೆಸಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ತಿಂದರೆ ಬಲೆ ಮಜಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಗಿವ್ಸ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಮಜಾ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಇವತ್ತಿನ ಪಾಠನ ನಿಲ್ಲಿಸಿರೋಣ. ವಿ ಶಲ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಇನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್.